Thiko make ni mararirio gukanahanika mucini munene wa Vatican muthi wa Jumamothi. Mwiri wa baba mutheru utanyitwo kurutwo cikaro-ini cia Casa Santa Marta kuria uri umuthi na utwarwo kanitha-ini wa St Peter's Basilica muthi wa rucio thaa 3 cia rucini. Ni utafaniri igongona ria gucenjia kuma mwiri-ini kana right of translation ria rigatongorio ni munene wa makardinali kwa ihinda riri uria uri ngathi ya Kamelengo Cardinal Kevin Farrell. Thutha wa igongona riri mwiri ugacoka kurorio kanitha-ini wa St Mary's Major Basilica kuria ukerererwo ni muingi nginyagia rucini rwa muthenya wa Jumamothi kuria ugatafaniri igongona ria mathiko rigitongorio ni Cardinal Giovanni Battista Re agiteithiririo ni makardinali angi. Mugaro na ingi ya baba mutheru aria makoragwo makihurukio kanitha-ini munene wa St Peter's Basilica, baba mutheru Francis aracagurire gukana hurukio kanitha-ini wa St Mary's Basilica kuria no baba mutheru atandatu mahurukitio nja ya St Peter's Basilica. Kurigana na mawatho maria maramataga kanitha wa Gatoreki hindi ya gikuo kia baba mutheru, kanitha wa Gatoreki thĩ yothe gũkorwo ihinda-inĩ rĩa macakaya kwa ihinda rĩa thikũ 9 kuria mathiko make mabataire gũtabanio ihinda-inĩ rĩa thikũ 6 nginyagia thikũ 8 kuma muthenya wa gukua gwake. Haha ni wanjuririe nginya ritwa. Kurigana na Father Peter Githinji uria wanakorwo akinyitanira maundu-ini matiganite na baba mutheru Francis, na yango ya gucagura baba mutheru mweru ibatie kuhanika kwambiriria thikũ ya 15 kuma kuhuruka kwa baba mutheru Francis kuria cardinals matakirite 120 na aria matakirite ukuru wa miaka 40 na makanyita itemi. Undu uria utafanagio na njira ya thiri muno, aria othe makanyita itemi makibatarwo kuria mwihitwo wa kuiga thiri. Ni nyamu ndikiru muno itagwo Secret of Conclave thini wa kanitha itagwo Sister Chapel. Kuona mundu mana maragio na nginya turaria na memerekia na guku makuga no ngitwika no hana ta ngitwika macio mothe no kwigerereria ikoragwo ri undu wa hitho nene muno. No aria magirirwo kana hari mundu kuriti kiuri kiu ara magirirwo ni guthie Conclave kana Sister Chapel makorwo mari cardinal ta 120 uria mathuragwo no undu wa hitho. Ona gutuika mutaratara uyu wikagwo na thiri nene, riboti irerekereirio ni thukuru wa College of Cardinals imurikite cardinals 22 gukorwo ario magiriire muno kwitahitanira giturwa giki. Ari ni hamwe na Jean Mark Avelin wa miaka 66, Joseph Tobin wa miaka 72 kuma bururi wa Amerika, na uria koretwo muharini wa mbere kuhuranira ihoto cia andu ahura umwe undu mwe na thami. Kuria nake Juan Jose Omela wa miaka 79 kuma bururi wa Spain uria koretwo akiregana na ciiko cia uruti wa nda onake ekiritwo itari-ini riri. Dogo njiro yumaga hindi ria votes ciaga gukinya 2/3 majority. No cia cigagicino cimne-ini kuri substance ikagirwa maratathi macio makauma me mairu nigetha ndura mena guku outside world mamenye. No riria votes cia kinya kana kuoneka uria wa fiu ni athurwo na ni athurwo na kura iria ciagiriire na maundu maria metagirirwo ni kanitha wa Gatoliki. Agi aria marorereirio na njira nene hamwe na Muitaliano Pietro Parolin wa miaka 70, Peter Erdo wa miaka 72 kuma bururi wa Hungary, na kuria itarire ningire kuruhanitie Cardinal Peter Turkson kuma bururi wa Ghana uririkana gukorwo arari muthiriti wa hakuya baba mutheru Francis no rio kageria kuingira itari-ini ria baba mutheru wa mbere kuma gitaro kia Africa na baba mutheru wa kere kuma nja ya gitaro kia Ruraya. Kuri andu mandikaga nginya eciria kanitha muno wa theology mametaga papabili. Papabili ni kuga mundu uri ugitwika ni secret ona rege meciragiria tio matwikaga kuri quality cire iroragwo no tugaga ni muo mutheru kana ni mahoya maria mambaga kuga na congress ire mekaga micemani ire mekaga ni mugetha mone no mwagiriru wa gutambia witikia wa kanitha wa Gatoliki wina rwendo na muno makiria wina winyihia. Hari ni Kameme TV retoroko ni Bataru wa Mwage. Na tugitigana na mutaratara ucio riu reke tumurike uria bunge ya bururi icakaite baba mutheru. Bunge ya bururi umuthi nigire na ihinda ria kuririkana na gucakaya baba mutheru Pope Francis uria urahurukire muthenya wa ira. Speaker wa bunge Moses Wetangula augite baba mutheru ni aririkanago ni undu wa kurehe uthii wa nambere thiini wa kanitha wa Gatoliki, nao abunge makiendekithia baba mutheru uria ukuerera ithenya riu akorwo aumite gitaro-ini kia Afrika. Bunge ya bururi umuthi ni igeire na ihinda ria kuririkana gutea na gucakaya baba mutheru Pope Francis uria urahurukire muthenya wa ira na thaa 8 na ndagika 45 miango yothe yambire kurugamio bunge-ini. Na thutha ucio abunge matongoretio ni Speaker Moses Wetangula magathiririe baba mutheru ni utungata wake. Wetangula akiuga ati rungu rwa utongoria wake kanitha wa Gatoliki ni urahotire guthie na mbere. Pope
Francis will also be remembered for his reformative vision within the church, his efforts to modernize and humanize church doctrine, and his outreach to youth and future generations. Ndumiriri ya baba mutheru wĩgiĩ ũiguano nĩ ĩririkanirwo nĩ ambunge arĩa maikirio rĩtana atĩ bũrũri ũbatiĩ nĩ gũkinya nginyo-inĩ cia ũiguano ũcio. Pope Francis stood as a moral compass during times of global uncertainty, championing the causes of the downtrodden, reconciliation and environmental stewardship. A man who taught the world that building bridges was a better thing in the world. Honorable Speaker, that message of Pope Francis should resonate in the world and that everybody should pick it. We strive to build bridges and not walls between people. I think that's a very significant message that we should not just take it literally, but be embodied as a Christian community. Baba mutheru nĩ atarĩirio arĩ ta mũtungatĩri ũrarĩ mwĩnyihia na ndararĩ na kwĩyenda, ũndũ ũrĩa ambunge maugĩte nĩ gĩthomo kĩngĩiyũkio nĩ atongoria na etĩkia. Pope Francis will be remembered for his humility, his love for the poor, and the justice to everybody. When he came to Kenya, he did not just choose to go and stay in the high places, but he chose to go and worship in the most humble place, and that is Kameme. He did not just sit with the Catholics, he sat with all denominations. And we will always remember him as someone who was ready to intervene in matters that really affected the downtrodden. Pope Francis aratungatire kuma mweri wa gatatu mwaka wa 2013 rĩrĩa acagũrirwo, na gĩkuũ gĩake rĩu nĩ kĩhingũrĩte mweke wa gwetha baba mutheru ũngĩ, na mbunge maugĩte atĩ rĩu gĩtaro kĩa Afrika gĩbatiĩ gũthingatwo. For the 267th election, it's my hope that we will get an African Pope. Baba mutheru akahurũkio mũthĩ wa Jumamothi kiumia gĩkĩ. May the soul of Papa Francisco rest in eternal peace. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ baba mutheru, tũgũkĩra riboti ĩngĩ. Kamĩtĩ ya mbunge ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wĩgĩmaine na thibitarĩ wa Medihill gũkorwo gĩkuruhania na thũgũrĩ ya higo mũgarũ na watho. Ũthuthuria ũyũ makĩranĩra nĩ gũkorwo ũrĩkĩrĩire ihinda-inĩ rĩa thikũ 40. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ naguo ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Medihill ugĩte nĩ meharĩirie gũthuthurio na kũheana ndũmĩrĩri iria irabatarania, gũkũ makiuga makoretwo makĩruta wĩra kũringana na marũa marĩa mahetwo. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Harĩ gũthuthuria na gũkũrana nĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩngĩ thibitarĩ-inĩ wa Medihill, kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ũthuthuria wa thũgũrĩ ya higo ũrĩa ũkuoya ihinda rĩa thikũ 40. Thibitarĩ ũyũ ũkuruhanĩtio na kwagarara watho wa ũrigiti kũrĩa marakuruhanio na thũgũrĩ ya wendia wa higo mũgarũ na watho. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩranĩra kwenjera ndeto ĩno makĩrũmĩrĩra watho na macũngĩrĩrio kũheana riboti njithĩranu. Basically what we are going to look at is assess the legal and ethical integrity of the transplant processes that are going on at Medihill. Also, we are going to examine the role of foreign nationals. Hamwe noguo kamĩtĩ ĩno nĩ ĩranĩire ũthuthuria warĩkĩrĩra na thibitarĩ ũyũ wonekane na mahĩtia nĩ ĩkarekereria riboti ĩgiĩ makinya marĩa magatacũkio itemi-inĩ rĩa kũgitĩra sekta ya ũrigitani. Any other person who could be having any other information is free to appear before the committee and share that information. So what has now happened is a committee inquiry. Maya magĩthiaga na mbere, ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Medihill nĩ ugĩte nĩ wĩharĩirie gũthuthurio na kũheana ndũmĩrĩri o yothe ihinda-inĩ rĩrĩa rĩrabatarania. The Ministry of Health has the capacity to understand what we are doing. Thibitarĩ ũyũ weteteire na kuga makoretwo makĩheana motungata matekwagarara watho, na uo marĩ na umate matirĩ na ũcuke wĩgiĩ motungata marĩa maheanaga. We are clean, our processes are clean. We have all the records to confirm that our processes are clean, and we will have an opportunity to interview our doctors tomorrow, specialist doctors. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ arutĩire mũkana kanjũ ya kũheana marũa ma ũruti wa wĩra kũrĩ arigitani nĩyo KMPDC na kuga
makinya ma kĩwatho nĩ megũtacũkio manyitikana makiheana marũa kũrĩ arigitani matakinyanĩirie ikĩro cia gũtungatĩra mũingĩ. Where was the leadership when somebody was doing organ trafficking in Eldoret? I mean, the leadership was there. Am I right? Ministry of Health not started yesterday. KMPDC was there. Duale arutĩte ndũmĩrĩri thutha wa ndeto kumbũka kũrĩ na arigitani mahetwo marũa ma kũmetĩkĩria kũheana motungata kũrĩ arwaru ona thengia wa gũkorwo matikinyanĩirie ikĩro cia ũrigiti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tugetigana na icio ciĩgiĩ ũgethi wa ciĩga tuthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Kiumia kĩmwe tu thutha wa gavana wa Kiambu Paul Kimani wa Matangi gũikio ngono nĩ maabitha rũhonge rwa kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC agĩkuruhanio na kwagarara mawatho ma ũgũri. Rĩu mbunge ya Kiambu nĩ ũkĩrire thirikari nene makĩenda ĩtige kũingĩrĩra mĩhang'o yao ya oro mũthenya na makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro MCAs aya marekũa kũrĩ na njama iratwarithio na mbere nĩ ambunge mbunge-inĩ ya bũrũri kũhotomia mĩrutĩre ya wĩra kaunti-inĩ ya Kiambu. Thutha wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi gũikio ngono kiumia kĩhĩtũku nĩ maabitha EACC agĩkuruhanio na ungumania ũndũ ũmwe na kwagarara mawatho ma ũgũri wa indo. Rĩu MCAs nĩ meyumĩrĩtie na gũtetera wa Matangi makiuga kũrĩ na njama ya mbunge kũhotomia tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno. Kwĩna mathĩna maingĩ magoka kũingĩrĩra kaunti itũ, tũramera macugurike na kaunti ciao ona nĩ marĩ kũndũ mangĩthiĩ gũthũrima maũndũ makuo. Makĩaria na andĩki a mohoro, arũgamĩrĩri wa ndĩa cio kũhĩtũkĩra mũtongoria wa rĩngĩ Godfrey Muceke maugĩte marĩ na ũmenyo wa njama ĩrĩa ĩkoretwo kuo ya gũthararia wĩra Kiambu. Rĩu makiuga matigwĩtĩkĩra mũbango ũcio gũkinyanĩra. Ta mbunge a Kiambu arĩa twĩ haha tũrũgamĩte haha kuga ithuĩ nĩ tũrona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, no harĩ maũndũ mau mothe marathiĩ na mbere kĩndũ kĩrĩa tũkũhoya nĩ atĩ ithuĩ na kĩrĩa twamuĩte nĩ atĩ ithuĩ nĩ tũkũrũgama na thirikari itũ nginya tũtigĩrĩre atĩ nĩ twahe andũ aitũ kĩrĩa twamerire hĩndĩ twekaga campaign. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie mbunge ya Senate kũigĩrĩrĩka makĩria harĩ kũgitĩra thirikari cia matũũra, gũkũ makiuga mbunge ya bũrũri ĩkoretwo ĩrĩ mũigua makĩria kaunti-inĩ ya Kiambu. Tũria mbunge itũ matiga gwĩtĩkĩra gũkorwo na siasa ihinda rĩrĩ, nĩ metĩkĩre tu makorwo na ngoro ya ũmũndũ. Andũ acio mamaheire kura a Kiambu nĩ marenda service delivery, mareke tũmatungatĩre, siasa nĩ tũkahũra 2027. Oho ningĩ nĩ morĩtie honge ciothe cia thirikari kũrũgama na kĩhoto harĩ gũkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wacio ũtarĩ kũhũthĩrwo gĩũteti nĩguo kwagagia atongoria amwe. No tũroria itengo iria ciretwo wĩra ũcio na tuna gĩtĩo kĩnene mũno nao IACC, DCI na ona ofisi ya prosecution na magoti maitũ tũmahete gĩtĩo kĩnene mũno. Matigetĩkĩre kũingĩrio siasa-inĩ, metĩkĩre kũruta wĩra wao kũringana na hakira mahetwo thĩinĩ wa katiba. Mĩario MCAs aya yũkĩte rĩrĩ gavana wa Kiambu wa Matangi athiĩte na mbere gũkinyĩrĩria atĩ ndekũinainio nĩ amku wake ya gĩũteti harĩ gũtungatĩra mũingĩ wa Kiambu. Gĩũteti Kimani wa Matangi ndangĩhota gũthiĩ gũtetera mũndũ atĩ nĩgetha oigĩrĩrio kana akenererwo nĩ andũ gwake. Mũndũ ethondekagĩra rĩtwa mbere ya andũ ake na wĩra wake. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Na hatirĩ ũndũ ta nganja rĩu nĩ ikereka rĩa mbere rĩa mohoro matũũra-inĩ. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ nĩ gĩgũcokeria wona twacokeria. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana nani. Maya ni mohoro ma Kameme TV. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app,
we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ni gatho murori wa Kameme TV ni tuacokereria na ikereka ya keri tuthie county ya Nyandarua haikari ya itura ria Pesi